Туда, где стоит этот замечательный человек, который уже 30 лет занимается тем, что вдохновляет людей, которые приходят в хип-хоп. Его зовут би-бой, диджей, а также битмейкер и все связано с хип-хопом. В общем, хип-хоп деятель Maurizio, NextOne! Beat making, right? We're gonna talk about a little bit about beat making. First of all, you have to. I guess you know, of course, more than me, but I like to remember to myself first. You have some crazy good Russian music. Number one. Немножко поговорим о битмейкинге, о создании битов. Конечно, вы знаете больше, чем я, но кое-что могу позволить себе сказать. У вас есть невероятно крутая русская музыка. And when I say this, I mean just to be more curious about your culture, because there is so much interesting stuff. Будьте любопытными о том, что есть в вашей собственной культуре, ведь там есть столько всего интересного, столько сокровищ. Making music, it's we have a special way to make our music in this culture called hip hop. You know, we dig into the records of our parents, our culture, and other culture as well. And in order to recreate the music that we love to listen to, we love to dance to, some people have a chance, opportunity to perform to. Внутри этой культуры у нас особый путь, особый способ производства новой музыки. Мы должны посмотреть то, что было уже до нас, порыться в записях наших родителей, порыться в записях наших родителей, наших друзей, и порыться в других культурах, и попробовать восстановить, создать что-то новое, создать хип-хоп чувство, используя эти материалы. And we use the art of sampling in order to recreate our version of the music that we like. Мы используем искусство сэмплирования для того, чтобы создать нашу версию той музыки, которая нам нравится. So, no matter what kind of equipment you have, in order to start to get involved on beat making, и для того, чтобы начать с битмейкингом, созданием битов, совершенно не важно, какая у вас аппаратура, это вообще не важно. In hip-hop tells you to create your own version of the music that you dig in order to get inspired. So this is a particular way, because it's kind of we squeeze in the essence of the songs, and we make a chance to put together different artists that maybe could not be playing together. It's like I put Bob Marley and Jimi Hendrix and John Coltrane together in one song, in one beat, and you make that magic become true, because you squeeze different inspiration in together in one, and that's hip hop. И магия хип-хопа в том, что мы можем выделить самую сердцевину, самую эссенцию какого-то трека, взять его из одной песни, взять в другой песне также то, что нам нравится, самый энергичный момент, и создать что-то новое, что до этого вообще было невозможно. Например, создать трек, в котором будет одновременно и Боб Марли, и Джимми Хендрикс, но при этом энергетика будет вообще какого-то третьего продукта. That's already interesting, because you look for the main ingredients that create the way beat makers making beats. So you're looking for drums. First of all, you're looking for drums. Dig into records that has drums incorporated, kicks, snares,
samples, whatever. For example, here I have an Italian group named Neutrals. So everybody know Bob James, right? But I just find out recently, I don't even know about it before. And these guys, they made a version of the same song that Bob James used it, but which in originally, it's a classical music. So, already sounds hip-hop already. Why? Because you can take a classical music and feel it and listen in a certain way. But hip-hop say, let me get that classical music and let me have these drums on top. And then you say, oh, I like Billie Holiday, the way she sings. Oh, let me use some of the words because I love that words. And let me put on top. And then say maybe, oh, I like Carlos Santana guitar. I like that riff. I like that. I want just that. Let me take that. Let me put this here. So it's balance. Once again, you find the inspiration, but then you have to learn the tools in order to use and find the balance to create your beat. Your beat, it's influence of many things together. So you can present your Russian beats not just only because you bought the record and say, yo, this is Russian, so it must be dope. That's not enough. Because hip-hop say, take the working song and make it better. What it says, take the best sometimes from the worst. You can find that ugly song. И на самом деле в хип-хоп музыке идея в том, что вот то, что мы послушали сейчас, там был элемент классики, там был классический кусок. И смысл в том, что мы берем какую-то классическую композицию, классической музыки, которая нам нравится, накладываем ударные из другой композиции, а потом вспоминаем, о, вот есть в припеве вот той-то песни всего 2 слова, которые меня так вдохновляют, возьму-ка и я их туда. А у Карлоса Сантаны есть в гитарном соле вот такой один момент, который мне тоже очень хотелось бы иметь в своей композиции, и вставляете его туда тоже. И смысл в этом творчестве найти баланс. И вот если говорить о использовании новых пластинок, смысл не в том, что вы найдете какую-то крутую песню и скажете, вот, смотрите, это русская пластинка, самое лучшее. Смысл в том, чтобы найти лучшее даже в редком, найти лучшее даже в том, что еще никому не известно, найти лучшее даже в худшем. So, the source can be anything, but you take that source, we can both, for example, he got the same records I have, but the challenge is, let's see who's using in the best way. It's like everybody can go down on the floor, but not everybody has the same touch, because the essence is the way you touch the floor. It's not only the way you describe your movement, it's also the way you feel your balance, in order to create the lines,
you know. And in music, even looks abstract. If you get into it deeper, it's more than abstract. It's technical as well, because the balance is made by the way you chop the sound, the way you cut, the way you put together the arrangement, the way you mixing everything, the way you put your knowledge into it. For example, oh, I wanna use something in the way that remind me like audio 2, tapping. So the snare and the kick will play in a different way like that song. It'll be like boom, 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 boom. So who got the knowledge from hip hop? It'll be like already, oh, I feel you. You love hip hop. I can feel it. So just like a b-boy doing a certain footwork in a certain way, oh, it reminds me Ken Swift, or it reminds me like it's just a way to say, I love this guy. That's my inspiration. That's thank you. You know, you don't have to be scared to say thank you, because we all coming from somebody else. Just like the music we create in hip hop, the roots of that music coming from other music before. So hip hop, instead they create, is more recreate a new format. И большой смысл в источнике, какие источники музыки мы находим, но также и смысл в том, как мы их перерабатываем, как мы создаем что-то новое заново. То есть, к примеру, у меня есть набор таких-то пластинок, и у кого-то есть точно такой же набор, но что мы сделаем из этого, будет совершенно различаться. Вопрос в подходе, что понравится одному человеку, что понравится другому, какой фрагмент выберет он, какой фрагмент выберу я, как этот фрагмент будет отрезан, как он будет вставлен в новую композицию. И здесь всегда, конечно, вопрос стоит в балансе, насколько это будет удачно сочетаться, и вопрос в техническом исполнении. Но когда я говорю о хип-хопе, я также хотел бы еще подчеркнуть то, что по сути мы создаем что-то новое посредством использования уже чего-то, что было до нас. И даже хип-хоп-музыка, даже классическая хип-хоп-музыка, которая считается первоосновой, тоже создавалась из чего-то, что было до нас. Это те произведения, которые были созданы, они были созданы за счет вдохновения тех людей, кем-то, кто был до них. И в этом смысл этой культуры, смысл связи поколений. There's any questions about it? Вопросы по этой теме или какие-то другие вопросы? Oh, Africa Bambaataa. I was in 1985. I was already dancing for Africa Bambaataa, and I got down with Zulu Nation, and he got me involved in this in his movement, you know, and how it is I think it's like if you would be I don't know, if you paint and you walking with Van Gogh, how does it feel? I think it feels like great. You'd be like, oh my God, I'm dancing for Africa Bambaataa, the father of hip hop, godfather of hip hop. So this is like a great opportunity, but at the same time, it's like I hope I'm ready to dance for him and not make him look bad, you know. So I'm feeling like that's a big way to carry on. So you try to do your best and enjoy the moment. That's what I can say. But it's like, I think it's going back to your roots. Расскажи о сотрудничестве с Африкой Бамбаатой. Уже в 85-м я танцевал для Бамбааты и общался и танцевал с Zulu Nation. И, конечно, это невероятное ощущение, это ощущение исполнения мечты, это все равно то же самое, что было бы для художника порисовать вместе с Ван Гогом
но в то же время это и большая ответственность, потому что я хочу, чтобы мой танец соответствовал тому, что делает он. Хочу, чтобы то, что я делаю, соответствовало тому, что делает он. И на самом деле, ну что можно сказать? Основная идея в том, что просто сделайте, если работаете с легендами, сделайте свое самое лучшее и радуйтесь этому моменту, празднуйте этот момент. You know what is? You surprise me every time you hand the phrase, because I'm not sure there's something next is coming. Translator got a surprise. It's Hip-hop great. translation, like It's great. Any other questions? Еще вопросы? Yeah. So we came here with a 4-year-old son, and they try to also get him into hip hop thing. And the question is like, what type of music do you make, and do you play any instrument? In general? Yes, in general, like any музыкальный инструмент вообще. Как барабан, гитара. Like yeah, like do you make any music? Not by sampling, but live, like drums, guitar, yeah. flute. I try. That would be a big disrespect for those one that really play correct. Да, я пытаюсь играть на инструментах, но, наверное, может это будет звучать не очень круто для ушей тех людей, кто действительно профессионально играет на инструментах, но я пытаюсь. I like to play drums, just like, you know, the beat I have on my mind. I'll be like, oh, let me do God Make Me Funky. Let me do Impeach the President. You know, you try the beats that you always play. You'll be like, because have an appreciation for live music. It's on top of everything. So for me, it's like understand where that sound is made. What kind of instrument produced that type of frequency, that type of sound? It's very interesting. И на самом деле я люблю играть на барабанах, люблю пытаться скопировать, повторить какую-то ударную партию из моих любимых песен. И я очень уважаю живую музыку, потому что это вершина всего, и это одновременно и основа всего. Интересно задумываться, когда вы слышите какие-то песни, а на самом-то деле откуда изначально пришел этот звук, какой инструмент выдал вот эту замечательную партию вот в этой песне. Я очень уважаю живую музыку. Yeah. I suggest to your daughter, let her play whatever music she likes. Let her have fun. Let her express herself. Until it's, you know, music, it's also education. You're learning to listen different style of music through your journey. It's not immediately you understand everything. When I was 2, at the age of 2, my father gave me a portable record player. You want to say? And I used to play 7 inches already. They used to say, go take their records and play for me. And I was like, taking their records and I play. I knew already all my records. I knew it already. I couldn't even walk, maybe. But I knew already all my records. And that was some music. But slowly, you listen several other music, and you get more curious. And hip hop was very important for me in order to elevate my knowledge in music, because when I understood that the music I was dancing, it was coming from other music, I was like, oh my God, this is like, I don't know anything.
So I have to go back and search, and then you realize there is, I think music is divided in two different categories, good music and whack music. But even when you really love music in general, whack music, you can find always something good. Just like in the movie. Oh, the movie is not good. But at 3:45 minutes, he says something crazy. Oh my God. I gotta write down that word because I want to remember it so great. Когда я был маленьким, мне папа подарил переносной проигрыватель, и меня просили разные люди: поставь вот эту песню, поставь ту песню. И уже в том возрасте, когда я был совсем маленький, я стал узнавать названия песен, я знал много названий, знал много исполнителей, и тогда в моей голове произошел взрыв. Я подумал: о, а вот эта музыка, которую я играю сейчас, она ведь тоже откуда-то происходит. И я понял, что это огромная вселенная, и я так мало знаю, есть столько всего, что было до этого. И небольшой совет для тех людей, у кого есть дети: пусть они начнут свое путешествие с музыки, ставьте для них какие-то песни, пусть они развлекаются под нее и самовыражаются под эту музыку. Можно разделить всю музыку на, условно, на две категории: крутая музыка и не очень. Но смысл в том, что если вы любите музыку в целом, если вы любите музыку, то даже в не крутой музыке, не самой замечательной, можно найти какие-то интересные, достойные, крутые места. Так же, как если вы любите фильмы, то вы смотрите какой-то слабенький фильмец, но вы можете заметить, что на 33-й минуте в таком-то диалоге есть замечательная фраза. I couldn't say any better. You remember everything. But when you go back home, delete the files. It's not necessary you remember all my bullshit. Совет мне, когда вернешься домой, удали все эти файлы, чтобы ты больше не помнил об этой чуши. Шутка. Yeah. Going back to jams and parties. That's the best. That's what I like to say, really. Nowadays, whoever has the chance to approach into hip hop is gonna get through battles, you know, big battles where you win prizes, sometimes money, which is unnecessary. I understand that, but it's not only that, you know. Going back to the jams is very important in order to, number one, get together. Number two, you practice at home with your friends.